Hello students, welcome to Sree Academy. Myself Fanindra, I am the director of Sree Academy Coaching Center. నేను mathematics part డీల్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ ప్రీవియస్ వీడియోలో మనము ఏప్రిల్ 23 ECET 2026 ఎగ్జామ్ అనేది కండక్ట్ చేయడం, ఈ ఇయర్ ECET ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. దానికి సంబంధించిన మ్యాథమెటిక్స్ సంబంధించిన అన్ని 2 పేపర్స్కి సంబంధించిన సొల్యూషన్స్ ఆల్రెడీ మన ఛానల్లో ఎగ్జిస్ట్ అయినాయి. ఈ వీడియో స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు చూడండి. టోటల్ 100 మార్క్స్కి 100 బిట్స్కి సంబంధించిన సొల్యూషన్స్ ఈ వీడియోతో కంప్లీట్ చేయబోతున్నాం. ఇక్కడ మనము ఇక్కడ 1 to 25 షిఫ్ట్ 2 సంబంధించిన 1 to 25 బిట్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తున్నాము. రైట్, ఇక్కడ మ్యాట్రిసెస్, పార్షల్ ఫ్రాక్షన్స్ అండ్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ అండ్ ట్రిగనామెట్రీ అండ్ జామెట్రీకి సంబంధించిన బిట్స్ సొల్యూషన్ చెప్తాము. ఎవ్రీ డిప్లొమా స్టూడెంట్స్ ఈసెట్ ఎగ్జామ్ రాస్తున్న ప్రతి స్టూడెంట్ ఇవి ఈజీగా అటెంప్ట్ చేసే బిట్స్. ఇక్కడ కూడా సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినాయి. వాటికి సొల్యూషన్స్ ఏంటి, ఏమైనా షార్ట్ కట్స్ ఉన్నాయో, థింకింగ్ ఎలా థింక్ చేయాలి, ఒక ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు ఏ విధంగా థింక్ చేయాలి, మేము ఈ డిస్కషన్లో ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం. స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు చూడండి. 100% మీ ప్రిపరేషన్కి ఇది యూజ్ అవుతుంది. కొత్తగా వీడియో చూస్తున్నట్టు, కొత్తగా ఛానల్లోకి వచ్చి ఈ వీడియో చూస్తున్న స్టూడెంట్స్ ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్. రైట్, లెట్స్ మూవ్ టు ద వీడియో. రైట్, ఇక్కడ ఫస్ట్ ప్రాబ్లం మ్యాట్రిసెస్ టాపిక్ నుంచి డిస్కస్ చేద్దాం. రైట్, మ్యాట్రిసెస్లో బేసిక్ ప్రాబ్లం, ఫండమెంటల్ ప్రాబ్లం ఇచ్చినాడు. ఈజ్ ఆస్కింగ్ బి అంటే ఈక్వేషన్ ఏబి మ్యాట్రిక్స్ ఇచ్చి ఈక్వేషన్ అడగడం ఒకటైతే, ఇక్కడ ఈక్వేషన్స్ మ్యాట్రిక్స్ ఈక్వేషన్ ఫార్మేషన్లో వచ్చి ఏబి మ్యాట్రిక్స్ అడుగుతాడు. బి అడిగిండు కాబట్టి ఇక్కడ చెక్ చేస్తే ఏ 3a + 4b ట్రాన్స్పోజ్ ఉంది. మ్యాట్రిక్స్ ఆర్డర్ ఏంటిది, ఇది 2/3. ఇక్కడ 2b - 3a ట్రాన్స్పోజ్ ఆర్డర్ ఏంటిది, 3/2. రిజల్టెంట్ బి అనే మ్యాట్రిక్స్ ఆర్డర్ ఏమవుతుంది, బి అనే మ్యాట్రిక్స్ ఆర్డర్ ఏదో చెక్ చేస్తే మనకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. రైట్, ఇక్కడ బి ఉంది, ఇక్కడ బి ట్రాన్స్పోజ్ ఉంది కాబట్టి బి ట్రాన్స్పోజ్ ఆర్డర్ దట్ ఈస్ 3/2. కాబట్టి బి ఆర్డర్ ఏమవుతుంది, 3/2 మ్యాట్రిక్స్ ఉంటుంది. కింద ఆప్షన్లో 3/2 మ్యాట్రిక్స్ ఒకటే ఉందనుకో, అది ఆన్సర్. కానీ ఇక్కడ మనకు 3/2 అన్ని మ్యాట్రిసెస్ ఆర్డర్ 3/2 ఉంది. ఒక ఎలిమెంట్ చెక్ చేసుకున్న ఆన్సర్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్స్ అన్నిట్లలో యాజ్ ఈక్వల్గా ఉంది. ఎలిమినేషన్ ప్రాసెస్ ఆల్సో ఐ విల్ గివ్ ద సొల్యూషన్, దెన్ ఆఫ్టర్ విల్ డిస్కస్. రైట్, ఇక్కడ నాకు బి కావాలి కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఫస్ట్ మ్యాట్రిక్స్ని ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తున్నా. 3a ఉంది, ఇక్కడ -3a ట్రాన్స్పోజ్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తా. దట్ ఈస్ వాట్ 3a + 4b ట్రాన్స్పోజ్ వోల్ ట్రాన్స్పోజ్. ఐఎమ్ యాడింగ్ విత్ సెకండ్ మ్యాట్రిక్స్, దట్ ఈస్ వాట్ 2b - 3a ట్రాన్స్పోజ్. ఇఫ్ ఐ సింప్లిఫై దిస్ ఈక్వేషన్, దట్ ఈస్ వాట్ 3a ట్రాన్స్పోజ్ + 4b ట్రాన్స్పోజ్ వోల్ ట్రాన్స్పోజ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ b + 2b - 3a ట్రాన్స్పోజ్. ఇయర్ +3a ట్రాన్స్పోజ్ -3a ట్రాన్స్పోజ్ క్యాన్సల్. దట్ ఈస్ వాట్ ఈక్వేషన్ సింప్లిఫై చేస్తే వచ్చింది ఏంటిది మ్యాట్రిక్స్ 6b. ఇక్కడ ఈ రెండు మ్యాట్రిసెస్ని ఇక్కడ ఏదైతే మ్యాట్రిక్స్ రాసినామో దాన్ని ట్రాన్స్పోజ్ చేసి ఇక్కడ రాస్తున్నాం. 3a + 4b ఓ ట్రాన్స్పోజ్. దీన్ని 2/2 మ్యాట్రిక్స్ ఏమవుతుంది, 3/2 అవుతుంది. దట్ ఈస్ వాట్ 7 - 10 + 17 0 6 31. We are adding with second matrix, that is what -1 18 4 -6 -5 -7. కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా రాసుకోండి. నేను సింపుల్గా ఇక్కడ మ్యాట్రిక్స్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని ట్రాన్స్పోజ్ చేసినాక యాడ్ చేసి కూడా రిజల్టెంట్ రాయొచ్చు. మీకు మ్యాట్రిక్స్ కనబడితే ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది కాబట్టి రాస్తున్నాం. రైట్, 7 - 1 ఈజ్ నథింగ్ బట్ 6. నెక్స్ట్ 0 + 18 దట్ ఈజ్ 18. నెక్స్ట్ -10 + 4 ఈజ్ నథింగ్ బట్ -6. 6 - 6 0. నెక్స్ట్ 17 - 5 ఈజ్ నథింగ్ బట్ 12. 31 - 7 ఈజ్ నథింగ్ బట్ 24. Here this is going to be 6b. We want b. b is nothing but dividing by 6. That is 1 3 -1 0 2 4. Where it is 1 - 1 2 ఎక్కడ ఉంది, 1 - 1 -2 ఉంది, ఇది కాదు. 1 1 మైనస్ ఇది కాదు, 1 - 1 2 ఉంది, ఇక్కడ ఉంది. బట్ ఇక్కడ -1 ఉంది కాబట్టి ఆన్సర్ కాదు. దట్ ఈస్ థర్డ్ ఆప్షన్ ఈజ్ యువర్ రైట్ ఆన్సర్. సింపుల్. రైట్, సింపుల్గా మ్యాట్రిక్స్ అంటే బేసిక్ క్వశ్చన్స్లో ఇది మీరు చూసినట్టయితే శ్రీ అకాడమీలో ఈసెట్ కోచింగ్ తీసుకున్న స్టూడెంట్స్కి మనం ఫస్ట్ చెప్పబోయే ప్రాబ్లం ఇదే. ఇది ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ క్వశ్చన్సే. రైట్, అదే రిపీట్ అయింది. రైట్, లెట్స్ మూవ్ టు అనదర్ ప్రాబ్లం. రైట్, AB are 4/1 matrix such that a² b = a² + b = a²b. దెన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ రైట్. అంటే దీంట్లో ఏది రైట్ ఉందని కొంచెం రిప్రజెంటింగ్ అంటే ఫస్ట్ పేపర్ సెట్ చేసే వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే మన కాన్ఫిడెన్స్ అనేది డిక్రీజ్ చేయాలన్న పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఉంటుంది. కాబట్టి క్వశ్చన్ చూసి అర్థం కాకుండా అంటే మ్యాట్రిసెస్ అనగానే మనం ఈజీ మేనర్లో థింక్ చేస్తాం, ఈజీ ప్రాబ్లమ్స్ అని థింక్ చేస్తాం. కాబట్టి అదే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కొంచెం ట్రిక్కీగా అడిగితే స్టూడెంట్
కాన్ఫిడెన్స్ అనేది తగ్గిపోతుంది. ఆ దాన్ని టార్గెట్ చేసి క్వశ్చన్ పేపర్ అనేది సెట్ చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇది కూడా ఈజీ క్వశ్చనే, బట్ మనం థింక్ చేసే మేనర్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉండాలి. లెట్స్ సి ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ బి ఉంది. నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఈ 2 టర్మ్స్ ఇటు తీసుకెళ్తా. దట్ ఈస్ వాట్ ఏ స్క్వేర్ బి మైనస్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి ఈక్వల్ టు 0. నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే బోత్ సైడ్ ఐ యాడ్ చేస్తున్నా. దట్ ఈస్ ఏ స్క్వేర్ బి మైనస్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి ప్లస్ ఐ ఈక్వల్ టు ఐ. Here I am checking a square common, then it is going to be b minus a. ఏ మ్యాట్రిక్స్ అయినా ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్తో మల్టిప్లై చేస్తే అదే మ్యాట్రిక్స్ వస్తుంది. మైనస్ ఐ కామన్ తీస్తున్నా, b ప్లస్ ఐ, b మైనస్ ఐ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ b minus i equals to i. Here see, if I take a b minus i common, a square minus i into b minus i is going to be your matrix. b minus a common తీస్తే అప్పుడు a square minus i వచ్చింది. Right, we know generally that is any matrix, that is ab equals to ba equals to i, then b is said to be a matrix inverse. ఇవి రెండు both are going to be inverse. We can write ab equal to ba, identity matrix abని ba గా కూడా రాయొచ్చు. ఇక్కడ రెండు మ్యాట్రిసెస్ మల్టిప్లికేషన్, ఈ రెండింటి అంటే ఒకదానికి ఒకటి ఇన్వర్స్ అవుతుంది. ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఐ అనేది బి మైనస్ ఐకి ఇన్వర్స్ అవుతుంది. దీని ఇన్వర్స్ ఇది కావచ్చు, దీని ఇన్వర్స్ ఇది కావచ్చు. బోత్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఇన్వర్స్ మ్యాట్రిసెస్. రైట్, నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే రివర్స్ రాస్తాను. ఇప్పుడు బి మైనస్ ఐని ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఐతోని మల్టిప్లై చేస్తాను. దెన్ వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్, రైట్, బి ఇంటూ ఏ స్క్వేర్, ఇండైరెక్ట్లీ బి ఏ స్క్వేర్ బి ఇంటూ ఐ మైనస్ బి, నెక్స్ట్ మైనస్ ఐ ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ minus into I minus into minus plus I equal to null matrix. That is what indirectly what we are going to see. I am simplifying here. That's what here b is ba square minus b square equal to I kada. Indirectly we taken I. Right, indirectly ba equal to also I. That is minus a square equal to null matrix. Rendu both I and I minus I is nothing but 0. Let's see, compare this one with this. AB, E minus a square ఉంది, minus b ఉంది, both are equal. అంటే ఈ ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫై కావాలంటే ఇయర్ ఏ స్క్వేర్ బి అనే టర్మ్ బిఏ స్క్వేర్కి ఈక్వల్ అయితే అప్పుడు రెండు ఈక్వల్ అయితే నల్ మ్యాట్రిక్స్ కాబట్టి, అంటే ఏ స్క్వేర్ బి కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ బిఏ స్క్వేర్. బేసిక్ ఫామ్ బేస్ చేసుకొని ఇచ్చినాడు. ఏ స్క్వేర్ బి షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు బిఏ స్క్వేర్, దెన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు యువర్ ఆన్సర్. అంటే ఫార్మేషన్ ఇక్కడ రెండు ఈక్వేషన్ని ఈక్వల్లీ చేస్తున్నాం. రైట్, రిప్రజెంటింగ్ ఏబి ఈక్వల్ టు బిఏ అయితే బి ఈక్వల్ టు బిఏ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఏబి ఈక్వల్ టు బిఏ ఈక్వల్ టు ఐ, దెన్ బి ఈజ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఏ. విల్ సే బేస్డ్ అపాన్ దట్ we are getting here. See, it's not going to be right. Let's move to another problem. A is a matrix. It is also properties based చేసుకునే క్వశ్చన్ ఇచ్చినాడు. Argent of A equal to 12 to the power of 4. Then A inverse into argent of A again. Actually, we know argent of A always equals to determinant of A whole to the power of n minus 1 when A is a n by n matrix. Here he given 3 by 3 matrix, then it is going to be what? Determinant of A whole square. For suppose argent of A is there, we will write determinant of A whole to the power of n minus 1 whole to the power of n minus 1. That will write determinant of A whole to the power of n minus 1 whole square. For suppose 3 times వచ్చింది, ఇక్కడ క్వశ్చన్లో మనకు అదే ఇచ్చిండు. argent of A, then it is going to be determinant of A whole to the power of n minus 1 whole cube. మనకు 2 by 2 matrix ఇచ్చింది కాబట్టి determinant of A whole square, it is nothing but determinant of A whole square whole to the power of 3. That is what determinant of A. Here not whole to the power of 3 arrow. Cube, that is what determinant of A whole to the power of 8. 2 cube అంటే మనకి ఇచ్చిన ఆన్సర్ ఏంది? determinant of A whole to the power of 8 equal to 12 to the power of 4. We can write determinant of A equal to 12 to the power of 4 by 8. That is what
1 by 2. Root 12 is nothing but 4 into 3, that is nothing but 2 root 3. Determinant of A equal to 2 root 3. Now we want determinant of A inverse into argent of A we need. With that we find a determinant of A. From here we are finding determinant of A inverse into determinant of argent of A. We know determinant of argent of A, that is what, just before 1 by determinant of A, this is argent of determinant of A is what, determinant of A whole square we got. Then it is going to be determinant of A, and the resultant is going to be 2 root 3 only. Why? Because A inverse into argent of A we got what, determinant of A. Determinant of A what we are getting, 2 root 3. That the answer is going to be 2 root 3. ప్రాపర్టీస్ బేస్ చేసుకొని చెప్పినారు. ప్రాపర్టీస్ వస్తే వాల్యూస్ వస్తే n-1 హోల్ క్యూబ్, డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ n-1 హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ 3 ఇస్ నథింగ్ బట్ డిఫరెంట్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్, రైట్. ఇక్కడ ఏదైతే వాల్యూ ఉందో దాన్ని క్యూబ్ చేయాలి. 3 టైమ్స్ ఉంటే 4 టైమ్స్ ఉంటే హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ 4 రాస్తాం, రైట్. లెట్స్ మూవ్ టు అనదర్ ప్రాబ్లమ్ ఆల్సో. హియర్ సి ఇఫ్ A is 4 by 4 matrix, determinant of 2A equal to 64. That's here determinant of KA if n by n matrix is given, k power n into determinant of A we can write. Here determinant of 2A ఇచ్చినాడు. A అనేది 4 by 4 matrix కాబట్టి 2 to the power of 4 into determinant of A you will get. Given 2 to the power of 4 into determinant of A, here we don't know determinant, this is going to be 64. That is what, indirectly 2 to the power of 4 is nothing but determinant of A is going to be what, here we can write 2 to the power of 6, 2 to the power of 4, that is 2 is nothing but 4. B is argent of A, then argent of B is nothing but what, argent of A అని meaning. Just before we get determinant of n-1 whole square, that is what, 4 to the power of n-1, 4 minus 1, that is 3 square is nothing but what, 4 to the power of 9. That is we can write in terms of 2 ఉంది కాబట్టి 2 square into 9, that is 2 to the power of 18. 2 to the power of 18, where it is, here we having 2 to the power of 18, right. Simple, say both are going to be interlinked, right. ఇక్కడ determinant of A find out చేసే determinant of A బేస్ చేసుకొని argent of A కావచ్చు, argent of ఇక్కడ argent of A కావచ్చు. we are saying determinant of A తెలిస్తే ఇవన్నీ చెప్పొచ్చు దాని బేస్, రైట్. లెట్స్ సీ దిస్ క్వశ్చన్. హియర్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్ బేస్ చేసుకొని ఇచ్చినాడు. హియర్ ఈ సిస్టమ్కి నో సొల్యూషన్ ఎగ్జిస్ట్ అయింది. కరస్పాండింగ్ వాల్యూ లాండా వాల్యూ వీ హ్యావ్ టు సే. హియర్ సి ఇఫ్ యూ రైట్ ద కోఎఫిషియంట్ మ్యాట్రిక్స్ హియర్ or augmented matrix as you wish, I will write the quotient matrix, depends upon that. Whenever the system is given a determinant of A equal to 0 అయితే it has no solution. కాబట్టి for that I will write a coefficient matrix here, right. What is the coefficient matrix? 1 2 lambda, next 1 2 1, next 1 2 3. Whenever this is 0 it has no solution. If you observe here, always we have a property when determinant equal to 0, when it is going to be 0 means if 2 rows or 2 columns are identical or proportional, then determinant equal to 0. If you see here, first column second column 1 1 1 2 2 2 ఈక్వల్ ఉన్నాయి కాబట్టి determinant ఖచ్చితంగా 0నే వస్తుంది. బట్ ఇయర్ 0 రోస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వెళ్తే ఇక్కడ 2 rows ఐదర్ 2 దీస్ 2 rows లాండా ఉంది, ఐదర్ ఫస్ట్ రో అండ్ లాస్ట్ రో ఈక్వల్ అయినాయి అనుకో, అట్లయినా డిటర్మినెంట్ 0. కాబట్టి డిటర్మినెంట్ 0 అయ్యే విధంగా లాంబ్డా వాల్యూ కావాలి అన్నప్పుడు ఇట్ మే బి లాంబ్డా ఈక్వల్ టు 1 అనొచ్చు, లేదు లాంబ్డా ఈక్వల్ టు 3. R1 అండ్ R2 కన్సిడర్ చేస్తేనేమో 1, R1 అండ్ R3 కన్సిడర్ చేస్తేనేమో 3. కాబట్టి ఇక్కడ ఆప్షన్ చెక్ చేస్తే 1 ఉందా, 1 లేదు, ఓన్లీ వీ హ్యావింగ్ 3. దట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్. బేసిక్ డిటర్మినెంట్ 0 ఎప్పుడు అవుతుందన్న దాన్ని బేస్ చేసుకుని క్వశ్చన్ అడిగింది. ఓకే, లెట్స్ మూవ్ టు అనదర్ ప్రాబ్లమ్ హియర్, రైట్. పార్షల్ ఫ్రాక్షన్ మెథడ్, రైట్. మ్యాట్రిసెస్ నుంచి ఇవి క్వశ్చన్స్ ఎగ్జిస్ట్ అయినాయి, పార్షల్ ఫ్రాక్షన్ నుంచి క్వశ్చన్ చూద్దాం, రైట్. ఇక్కడ ఇచ్చిన వాల్యూ ఏంటంటే మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే బి వాల్యూ కావాలి అంటే ఇక్కడ చూడండి, వెన్ ఎవర్ క్వాడ్రాటిక్ ఫంక్షన్ అండ్ లీనియర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ గివెన్, ఇయర్ వీ కెన్ సే సి వాల్యూ డైరెక్ట్లీ. మీరు ప్రీవియస్ వీడియోస్ చూస్తే మన ఛానల్లో కూడా పార్షల్ ఫ్రాక్షన్ టాపిక్ సంబంధించిన వీడియోస్ అన్ని టాపిక్స్ మొత్తం వీడియోస్ ఉన్నాయి, అది కూడా చెక్ చేయండి. అండ్ ఆల్సో ప్రీవియస్గా కూడా సొల్యూషన్ చెప్పేటప్పుడు చెప్పినాం, రైట్. ఇక్కడ ఎప్పుడైతే
క్వాడ్రాటిక్ ఫ్యాక్టర్ లీనియర్ ఫ్యాక్టర్స్ వచ్చినాయో లీనియర్ ఫ్యాక్టర్ కరస్పాండింగ్ ఆన్సర్ దట్ ఈస్ సి డైరెక్ట్గా చెప్పొచ్చు. ఈ ఏబి వాల్యూస్ కోసము సింప్లిఫికేషన్ చేయాలి. దీంట్లో కూడా బి వాల్యూ కూడా సిని బేస్ చేసుకుని బి చెప్పొచ్చు. ఏ వాల్యూ కావాల్సి వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా సి కావాలి, బి కావాలి. సి వాల్యూ ఒకటే కావాలంటే డైరెక్ట్గా చెప్పొచ్చు. బి వాల్యూ కావాలన్నప్పుడు సి వాల్యూ ఖచ్చితంగా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. రైటా? నాకు బి అడిగింది కాబట్టి సి ఇప్పుడు నేను ఖచ్చితంగా ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది. సి వాల్యూ ఏమవుతుంది? వన్స్ అగైన్ సి వాల్యూ యూ వాంట్ ఎక్స్ మైనస్ 4 ఫ్యాక్టర్, ఎలిమినేట్ x minus 4, that is 42 minus 19x divided by x square plus 1. Here you have to substitute x equal to 4, then you will get C value. Right? C, substitute x equal to 4, that is 42 minus 76 minus 4 square, that is nothing but 16 plus 1, that is what? 70. Here what you are going to get, 42 minus 76 is nothing but 34, that too minus 34 divided by 17 is nothing but minus 2. C value is going to be minus 2. For B value, I am substituting x equal to 0 in total equation. Wherever x is there, there substitute 0. That is what? 42 minus 0 divided by 1 into 0 minus 4 minus 4 equals to 0, that is a into 0, 0 divided 0 plus b divided by 0 plus 1, 1 plus c value we got minus 2 divided by minus 4, that's what 2, 1 by 2 if you take this side, here directly we are going to get b value 42, that is 2 21s, 2 2s, what you got here? 21, that too minus, if I take here this side, this is 1 by 2, from here b value is going to be minus 22 divided by 2, that is what? Minus 11, where it is in first option we having b value is going to be minus 11. Be careful, minus will change your life. ఇక్కడ మైనస్ ఎగ్జిస్ట్ రావడానికి కారణం ఏంది? ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0 రాసినప్పుడు 0 మైనస్ 4, ఇక్కడ మైనస్ ఎగ్జిస్ట్ అయింది. ప్లస్ టర్మ్ కూడా ఇక్కడ మైనస్ 1 ఉంది. ప్లస్ 11 మైనస్ 11 బోత్ ఎగ్జిస్ట్ అయినాయి. బీ కేర్ఫుల్. పార్షల్ ఫ్రాక్షన్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడైతే క్వాడ్రాటిక్ లీనియర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇచ్చాడో లీనియర్ ఫ్యాక్టర్ ఉన్న వాల్యూ డైరెక్ట్ చెప్పొచ్చు. అండ్ బీ వాల్యూ కావాలంటే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0 పెట్టాలి. ఇప్పుడు బీసీ 2 వచ్చినాక ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏ వాల్యూ తీసుకున్నా ఏ వాల్యూ వస్తుంది. రైట్, ఇక్కడ కూడా సేమ్ లీనియర్ ఫ్యాక్టర్ క్వాడ్రాటిక్ ఫ్యాక్టర్ రెండు ఉన్నాయి. ఏసీ వాల్యూస్ కావాలి. ఇది ప్రీవియస్ క్వశ్చన్, రిపీటెడ్ క్వశ్చన్, మీరు ఒక 3-4 టైమ్స్ వచ్చింది. బీ కేర్ఫుల్. రైట్, వన్స్ అగైన్ సేమ్ కాన్సెప్ట్. ఇక్కడ ఇచ్చిన వాల్యూ ఏంటిది? ఎక్స్ ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై, ఇఫ్ ఐ టేక్ ఎక్స్ కామన్, ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1. ఐ వాంట్ ఏ బై ఎక్స్ ఒకటి, నెక్స్ట్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి డివైడెడ్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 ఉంది. ఐ వాంట్ ఎక్స్ ఫ్యాక్టర్, దట్ ఈస్ వాట్? ఏ వాల్యూ. ఏ వాల్యూ సింపుల్గా ఏం చేయాలి? x plus 1 whole square divided by x square plus 1, eliminating x, there substitute x equal to 0. Then what is going to be x? That is 0 plus 1 whole square, that is 1 divided by 1 divided by 1, that is what? 1. A value equals to 1 వచ్చింది. ఇప్పుడు b కావాలి, c కావాలి. ఫర్ దాట్ పర్పస్ ఐఎమ్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ x ఈక్వల్ టు 0 అయిపోయింది కాబట్టి 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తా. x ఈక్వల్ టు 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? 1 plus 1 ఫ్రమ్ ఇయర్ టోటల్ ఈక్వేషన్. ఇన్ టోటల్ ఈక్వేషన్ వీఆర్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ x equal to 1, wherever x is there, they substitute 1. 1 plus 1, 2 square, that is nothing but 4 divided by 1 into 1 plus 1, 2. 1 into 2 equals to 1, already a value 1, divided by 1 plus b plus c divided by 1 plus 1, 2. From here I am simplifying, that is 2 2s. If I take 2 this side, that is b plus c by 2 equal to, taking 1 this side, 2 minus 1 is nothing but 1. From here we can write b plus c equal to 2. I will substitute x equal to minus 1 in total equation. With that, x equal to minus 1 substitute. Minus 1 plus 1 whole square and 0 divided by minus 1 plus 1. Indirectly minus 1 into minus, that is nothing but plus 1 plus 1, 2. ఏదొచ్చినా సరే 0 divided by 1 or 2, you are going to get 0. Next, a value 1 divided by, we got 1 divided by x value minus 1 plus minus b plus c divided by minus 1 whole square అంటే 2 వస్తుంది. మైనస్ 1 ఇటు వస్తే c minus b divided by 2 equal to 1
-1 ఇటు వచ్చింది +1. From here c minus b equal to 2. From this if you add this both that is 2c equal to 4, c equal to 2. We want c value only. c equal to 2 అయిందన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా b వాల్యూ ఏం కావాలి? 0 కావాలి. 0 plus 2 is going to be 2 only. That is what sin inverse of a value 1, c value 2. When you will get if you having 30 degrees, then you are going to get pi by 6 your answer. First option is your right answer. ఇప్పుడు ఏ వాల్యూ సి వాల్యూ కోసం సాల్వ్ చేసినాం. డైరెక్ట్గా ఎట్లా చెప్తున్నాం, ఇండైరెక్ట్గా చెప్తున్నాం. ఇది ఇండైరెక్ట్లీ షార్ట్ కట్ బేస్ చేసుకుని మనం మాట్లాడుకున్నాం. ఎప్పుడైనా లీనియర్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చిందంటే సింపుల్గా ఆ లీనియర్ ఫ్యాక్టర్ని ఎలిమినేట్ చేసి అది ఎక్కడ ఎలిమినేట్ అయిందో ఆ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే లీనియర్ ఫ్యాక్టర్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. రైట్. దీస్ ఆర్ ద ట్రిగ్నామెట్రీ క్వశ్చన్స్. మ్యాట్రిసెస్ పార్షల్ ఫ్రాక్షన్ నుంచి 7 క్వశ్చన్స్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. ఆ 7 కూడా దాదాపు ఈజీ రిప్రజెంటేషన్లో క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. రైట్. బీ కేర్ఫుల్, డూ ప్రాపర్లీ అండ్ సిల్లీ మిస్టేక్స్ చేయకండి, చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ చేయకండి ప్లస్ మైనస్ దగ్గర. దెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు ఫేస్ ద ప్రాబ్లమ్. రైట్. లెట్స్ మూవ్ టు ట్రిగ్నామెట్రీ ప్రాబ్లమ్స్. రైట్. సైన్ థీటా ప్లస్ కాస్ థీటా ఈక్వల్ టు 1/5. దెన్ థీటా ఈక్వల్స్ గివెన్ దట్ యాంగిల్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి 0 to π అని ఇచ్చినాడు. ఓకే, లీవ్ ఇట్. రైట్. tan θ వాల్యూ కావాలి అంటే 0 to π సైన్ కాస్ని బేస్ చేసుకొని సైన్ కాస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాను. నేను ఏం చేస్తానంటే ఆల్వేస్ వీ కెన్ రైట్ sin θ plus cos θ is there. I am squaring on both sides, then it is going to be whole square equal to whole square, right? That is what sin square theta plus cos square theta plus 2 sin theta cos theta equal to 1/25. From here I can write this is going to be 1. That's what 2 sin theta cos theta equals to 1/25 minus 1. Then it is going to be minus 24 divided by 25. We can see sin theta into cos theta equal to minus 12/25. Coming to this, here sin and cos ni multiply cheste ante 0 to pi annappudu here it is 0, this is 90, this is 180 degrees. అంటే ఫస్ట్ కోఆర్డినేట్ సెకండ్ కోఆర్డినేట్ రెండు బోత్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ కోఆర్డినేట్లో యాంగిల్ ఉందనుకోండి టీటా, ఇఫ్ బోత్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి పాజిటివ్, బట్ సెకండ్ కోఆర్డినేట్స్కి వచ్చినప్పుడు సైన్ టీటా అనేది పాజిటివ్ ఉంటుంది, కాస్ టీటా అనేది నెగిటివ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ చూస్తే రెండింటి ప్రొడక్ట్ నెగిటివ్ వచ్చింది కాబట్టి విల్ సీ సైన్ టీటా ఈజ్ పాజిటివ్, కాస్ టీటా ఈజ్ గోయింగ్ టు బి నెగిటివ్. దెన్ ఫ్రమ్ హియర్ టాన్ టీటా ఈజ్ ఆల్సో ఈజ్ గోయింగ్ టు బి నెగిటివ్. నెగిటివ్ వాల్యూ ఉన్న ఆప్షన్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి? థర్డ్ ఆప్షన్లో ఉంది, ఫస్ట్ ఆప్షన్లో ఉంది. ఓకే, కాబట్టి రెండు ఆప్షన్స్ ఎగ్జిస్ట్ అయినాయి కాబట్టి మనం సైన్ టీటా కాస్ టీటా, ఇప్పుడు సైన్ టీటా మైనస్ కాస్ టీటా ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. దట్ ఈస్ వాట్ సైన్ టీటా మైనస్ కాస్ టీటా హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఐ కెన్ రైట్ సైన్ స్క్వేర్ టీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ టీటా minus 2 sin theta cos theta. We know sin theta plus cos theta equals to 1 minus 2 into sin theta cos theta. 2 sin theta cos theta is equal to minus 24. It is going to be plus 24 divided by 25. That is what 25 plus 4, 24, that is nothing but 49 divided by 25. This is what sin theta minus cos theta, can I say this is going to be plus or minus 7 divided by 5. ఇప్పుడే చెప్పినాము sin theta పాజిటివ్, cos theta is నెగిటివ్ కాబట్టి ఆల్వేస్ ఇక్కడ నెగిటివ్ వాల్యూ రిప్రజెంట్ చేసినప్పుడు ఇండైరెక్ట్లీ sin theta minus cos theta is going to be sin theta minus cos theta is going to be only positive 7/5. You won't get negative. Why? Because both negative అయినప్పుడే వస్తుంది కాబట్టి plus 7/5. Here coming to the solution, here that is what we got sin theta plus cos theta is given 1/5. Sin theta minus cos theta we got 7/5. That is what if I add both that you are going to get 2 sin theta equals to 8 divided by 5. We can write sin theta equal to 4 divided by 5. With this we can write also cos theta, that is what 3 divided by 5. ట్రిపుల్ ఎక్స్ అని చెప్పుకున్నాం ఆల్రెడీ. ఒకటి 4 అయితే ఇంకోటి ఖచ్చితంగా 3 అవుతుంది, ఎందుకు 4, 5 వచ్చింది కాబట్టి. బట్ జస్ట్ వి గివెన్ సైన్ థీటా ఆల్వేస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి పాజిటివ్, ఇక్కడ
కాస్ థీటా ఈజ్ గోయింగ్ టు బి నెగిటివ్, కాబట్టి ఇక్కడ ఏం వాల్యూ అవుతుంది మైనస్ 3/5 అవుతుంది. either if you subtract this you are going to get that is 2 cos theta equals to 1/5 minus 7/5, that is nothing but minus 6 divided by 5, 2 3s, that is what minus 3/5 only. Now we want tan theta, ఇవి sin theta అయినప్పుడు ఇండైరెక్ట్గా డైరెక్ట్గా చెప్పచ్చు 4 divided by here minus 3 will write that is minus 4/3, where it is in first option we having minus 4/3, here minus 3/4 ఉంది. బీ కేర్ఫుల్, సైన్ థీటా కాస్ థీటా బేస్ చేసుకొని 4/3 3/4 ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది కాబట్టి రైట్. ఇయర్ సైన్ థీటా వాల్యూ ఏమొచ్చింది కాస్ థీటా వాల్యూ ఏమొచ్చింది అన్న బేస్ చేసుకొని మనం ఆన్సర్ చెప్పినాం రైట్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో బేసిక్ క్వశ్చనే బట్ కొంచెం ఎక్స్టెన్షన్ లెవెల్లో రైట్. ఇన్ ట్రిగోనోమెట్రీ ఈజ్ గివెన్ f of x equal to one function, the range of the function is asking. First I will simplify the function. Here I am writing this is as a sin square x whole to the power of 3 plus cos square x whole to the power of 3. It is in the form of a cube plus b cube. We can write as a plus b whole cube minus 3ab into a plus b. By using this formula I will simplify this. That is what sin square x plus cos square x whole to the power of 3 minus 3 into sin square x into cos square x equal to sin square x plus cos square x. We know sin square x plus cos square x always identity, that is what 1. It is also 1. Now you got the function, that is what 1 minus 3 sin square x into cos square x. Single x term ki represent చేస్తున్నాం, that is what sin x into cos x I am writing as a sin 2x by 2. That is what whole square we having, that is 1 minus 3 sin square 2x divided by 4. Now I want the range for this function. Here always sin is there, that is what from here 0 less than sin square 2x always is going to be 0 to 1 only, square term. I want 1 minus 3 sin square 2x. I am here multiplying with 3/4, then it is going to be 0 less than or equal to 3/4 sin square 2x less than or equal to 3/4. I am multiplying with minus, I want 1 minus, that's why minus తో multiply చేసినప్పుడు less than is going to be greater than 3/4 sin square 2x greater than or equal to 3/4. I want 1 minus, that's why I am adding both sides 1, 0 plus 1, 1 greater than or equal to 1 minus 3/4 sin square 2x greater than or equal to 1 minus, indirectly here we multiplied with minus, right? Already minus means minus, 1 minus 3/4. 1 minus 3/4 can be written as 1/4. Here 1/4 to 1 we are going to have, that is what the limit of this function is going to be from 1/4 to 1. 1/4 to 1, where it is 1/4 to 1, in third option we having the question answer రైట్. అంటే ఫంక్షన్ రేంజ్ చెప్పున్నాం కాబట్టి రేంజ్ ఇక్కడ సైన్ స్క్వేర్ 2x ఉంది కాబట్టి అది 0 to 1 ఉంటుంది, స్క్వేర్ టర్మ్ ఉంది కాబట్టి -1 to 1 అన్న ప్లేస్లో 0 to 1 you are going to get. ఓకే, లెట్స్ మూవ్ టు అనదర్ క్వశ్చన్. ఇట్స్ ఏ బేసిక్ క్వశ్చన్, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో క్వశ్చన్. నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఐ విల్ యూజ్ cos c plus cos d ఫార్ములా. వాట్ ఈస్ cos c plus cos d ఫార్ములా? cos c plus cos d is nothing but 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2. I am applying this formula. Here c value is going to be, I am taking 80, d value is going to be I am taking 20. With that is what 2 cos of 80 plus 20, 100 divided by 2 is nothing but 50 degrees into cos 80 minus 20, that is 60 divided by 2 is nothing but 30 degrees minus root 3 cos 50 degrees. Cos 30 equal to 1/2, indirectly 2 into 1/2 is nothing but cancel, that is what here 1/2 not root 3/2, right? Cos 30 value is going to be root 3 divided by 2. With this 2 into 2 cancel, indirectly denominator cancel, this is going to be root 3 cos 50 degrees minus root 3 cos 50 degrees, both are going to be same, that answer is going to be 0. Where it is in second option we have 0. 0 వచ్చినప్పుడు టెన్షన్ కావద్దు, 0 కూడా ఫైనైట్ ఆన్సరే, ఆన్సర్ 0 కూడా వాల్యూయే, రైట్.
కాబట్టి క్వశ్చన్ని ప్రాపర్గా పర్ఫెక్ట్గా చేయగలిగితే యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ దన్ ఆన్సర్, రైట్. లెట్స్ మూవ్ టు అనదర్ ప్రాబ్లమ్ ఆల్సో హియర్. ఈ డిఫైన్డ్ ఏ అండ్ బి టూ యాంగిల్స్ అండ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ట్రూ. అంటే ఏ గ్రేటర్ దెన్ బియా, ఏ లెస్ దెన్ బియా, ఏ ఈక్వల్ టు బియా, ఏబి ఈక్వల్ టు 1. ఈ వాల్యూస్ తెలిస్తే యాంగిల్స్ని బేస్ చేసుకొని సింప్లిఫై చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఏ అనే వాల్యూ ఇచ్చినాడు sin 45 cos 45. బోత్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి సేమ్. దట్ ఈస్ ఐ విల్ రైట్ sin theta plus cos theta. ఆల్వేస్ వీ కెన్ రైట్ √2 into sin of theta plus 45 degrees. Either if you write indirectly, if I multiply this total function with √2 into 1 by √2 into 1 by √2, then you are going to get. That's I am giving you simply, that is indirectly sin A cos B plus cos A sin B, sin A plus B formula, right. That's why if you remember simply sin theta plus cos theta equal to √2 sin theta plus 45 degrees. What is given here? A value, that is sin 45 degrees plus cos 45 degrees. Indirectly theta equal to 45, √2 into sin of 45 plus 45, that is what √2 sin 90 is nothing but √2 sin 90 equals 1. B value is going to be sin 44 degrees plus cos 44 degrees. We can write as √2 sin of 44 degrees plus 45 degrees, that is what √2 sin 89 degrees. One is √2 sin 90, another one is √2 sin 89. Always 89 is less than 90 degrees. If I take also, always sin is nothing but up to 1. Here when you will get 90 degrees, it's going to be 1. Before 90, here 90 is there, 89 means compulsory sin is going to be increasing function. కాబట్టి sin 89 also less than sin 90 degrees. That's what if I take √2 sin 89 less than sin √2 sin 90 degrees. That is what this is B less than A. We can write this is as A greater than B or B less than A greater than B. We are having it first option. Simple logic మనకు తెలిస్తే చెప్పొచ్చు. దట్ ఈస్ sin theta plus cos theta can be written as √2 into sin of theta plus 45 degrees. అంటే బేసిక్ క్వశ్చన్స్ బేస్ చేసుకొని ఇచ్చినాడు. ఇక్కడ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్, సొల్యూషన్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ బేస్ చేసుకొని చేయాలి. బట్ ఇక్కడ sin A sin B వాల్యూస్ అడగలేదు, సింప్లిఫై చేయమన్నాడు. ఇక్కడ sin A sin B sin C ఆర్ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్, జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్, హార్మోనిక్ ప్రోగ్రెషన్, అర్థమెటిక్ జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్ అని అడిగింది. అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ అంటే ఫర్ సపోజ్ ABC ఆర్ ఇన్ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్, B ఈక్వల్ టు 2B ఈక్వల్ టు A ప్లస్ C, ఐదర్ sin B. ఇప్పుడు ఇవన్నీ వాల్యూస్ ఇచ్చినాయి అనుకో, sin 2 sin B ఈక్వల్ టు sin A ప్లస్ sin C వస్తుందా, లేదా జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రిపీటెడ్ ఫంక్షన్ మల్టిప్లై చేస్తూ వచ్చిందా, దట్ విల్ సీ. ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్ cot A by 2 equal to 3 divided by cot C by 2. I will write. With this I can write cot A by 2 into cot C by 2 equal to 3. I am using properties of triangles formula. Cot A by 2 I can write as S into S minus A divided by delta. LCM same ఉండడం కోసం రాస్తాను. That is S into S minus C divided by delta. This is cot A by 2 cot C by 2 equal to 3. I can write here S in S square into S minus A into S minus C divided by delta square. Delta square can be written as S into S minus A into S minus B into S minus C equal to 3. Here S minus C is a cancel and S minus A is also cancel, S is also cancel. What is remaining here? S into S divided by S minus B equal to 3. With that we can write S equal to 3S minus 3B. I will write here 2S S at this kapote 2S equal to 3B. I can write either minus 3B equal to 0. 2S I will write A plus B plus C minus 3B equal to 0. From here A plus C
minus a plus c minus a plus c, 3b minus b is nothing but minus 2b equal to 0. That is a plus c equal to 2b. This is the condition in arithmetic, right? A plus c equal to 2b. Actually మనకు కావాల్సిన సైన్ యాంగిల్స్ we can write here a equal to 2r sin a and b equal to also 2r sin b. If you write 2r, if I take common, sin a plus sin b equal to 2 into 2r sin b. We can cancel 2r, that is sin a plus sin b equal to 2 sin b. That's why the answer is going to be what? Sin a, sin b, sin c are in arithmetic progression, right? Simplify చేసినాం ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ బేస్ చేసుకొని, సైడ్స్ ఏవైతాయో చెప్పినామో సైన్స్ బేస్ చేసుకొని యాంగిల్స్ కూడా అదే రిప్రజెంటేషన్ చేసినాం. కమింగ్ టు దిస్ రైట్, కమింగ్ టు దిస్ ప్రాబ్లం ఇన్ ట్రిగ్నామెట్రిక్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ నుంచి క్వశ్చన్ ఇచ్చినాడు. ట్రయాంగిల్ ఏబిసి గివెన్ ద కండిషన్స్ బేస్డ్ అపాన్ ద ట్రయాంగిల్, ఈక్విలాటరల్, ఐసోలస్, అబ్ట్యూటస్ యాంగిల్, రైట్ యాంగిల్. రైట్ యాంగిల్ అంటే ఖచ్చితంగా ఒక యాంగిల్ అనేది 90 డిగ్రీస్ కావాలి. అబ్ట్యూటస్ యాంగిల్ అంటే ఏదైనా ఒక యాంగిల్ అనేది గ్రేటర్ దెన్ 90 డిగ్రీస్ ఉండాలి, 180 కంటే లెస్ దెన్. ఐసోలసస్ అండ్ ఈక్విలాటరల్ అంటే ఎనీ టూ సైడ్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఈక్వల్. ఐసోలసస్ అంటే ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్స్, రైట్? ఇక్కడ ఏది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందో చెక్ చేద్దాం, రైట్? ఇక్కడ వాటి గివెన్ సైన్ ఏ ఈక్వల్ టు సైన్ స్క్వేర్ బి అంటే 1 మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ బి అని రాయొచ్చు. ఫ్రమ్ ఇయర్ cos square b equal to 1 minus sin a. I am substituting here. What are you having? A 2 cos square a equal to 3 into 1 minus sin a. I am writing here totally equation in terms of sin only. 1 minus sin square a, sin terms lo rastanu, equal to 3 minus 3 sin a. That is what? 2 minus 2 sin square a equal to 3 minus 3 sin a. I am taking this total term this side. 2 sin square a minus 3 sin a. 3 minus 2 is nothing but plus 1 equal to 0. I will write the equation, that is what? Here 2 sin square a minus 2 sin a minus sin a plus 1 equal to 0. With that I can write 2 sin a common, here minus 1 common, that's why into sin a minus 1. Here we got two values. One is sin a equals to 1 by 2. Another one is sin a equals to 1. When you will get here, from here we can write a value. Here we can write from here angle A equal to, when you will get 1 by 2, 30 degrees. Here angle A equal to 90 degrees. 90 అయింది అంటే indirectly A equal to 90 అయిందంటే B value we can see from here. That is what? అంటే ఏంటిది 1. అప్పుడు బి వాల్యూ కూడా ఏమవుతుంది? 90 డిగ్రీస్ అవుతుంది. బోత్ 90 అయిందంటే సి ఈక్వల్ టు 0 వస్తుంది. కాబట్టి ఇయర్ దిస్ అజంప్షన్ ఇస్ రాంగ్. ఏ ఈక్వల్ టు 30 డిగ్రీస్ అయితే సైన్ స్క్వేర్ బి ఈక్వల్ టు సైన్ ఏ, దట్ ఈస్ వాట్? 30 డిగ్రీస్ అంటే 1 by 2. సైన్ బి ఈక్వల్ టు వాట్? 1 by root 2. B equal to 45 degrees. Then C equal to 180 minus 45 minus 30 is nothing but what? 75 is nothing but 105. అంటే ఒక యాంగిల్ అనేది గ్రేటర్ దెన్ 90 వచ్చింది కాబట్టి ఆన్సర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి అబ్ట్యూటస్ యాంగిల్, రైట్? అంటే ఒక యాంగిల్ 180 అంటే 90 అబోవ్ వచ్చింది కాబట్టి అంటే వాల్యూస్ ఆర్ హియర్ గోయింగ్ టు బి A equal to 30, B equal to 45 degrees అండ్ సి ఈక్వల్ టు 105 వచ్చింది. ఒక యాంగిల్ అనేది గ్రేటర్ దెన్ 90 డిగ్రీస్ ఉంది కాబట్టి వీఆర్ చూసింగ్ దిస్ థర్డ్ ఆప్షన్, రైట్? రైట్, ఇట్స్ అ బేసిక్ క్వశ్చన్. సెకండ్ 8
55 degrees. ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ ఇది, ప్రీవియస్ కూడా వచ్చింది, మీరు ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్లో చూస్తే మీకు తెలుస్తుంది రైట్. నేనేం రాస్తానంటే దీన్ని సెకండ్ హాఫ్ 720 ప్లస్ 135 degrees అని రాస్తాను. దెన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 720 వచ్చినా 360 వచ్చినా 2π ఇంటూ ఎనీ నెంబర్ ఎగ్జిస్ట్ అయినా కూడా డైరెక్ట్గా అదే వాల్యూ అవుతుంది, సెకండ్ హాఫ్ 135 degrees. దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది. సెకండ్ దట్ ఈస్ ఐ కెన్ రైట్ 90 degrees ప్లస్ 45 degrees. 90 is there, that's we can write as cosecant 45 degrees. But second coordinate లో second ఎట్లా ఉంటుంది, నెగిటివ్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ మైనస్ cosecant 45 is nothing but √2, that is minus √2 is your answer. sin 45 equal to 1/√2 అయినప్పుడు cosecant 45 equal to √2. వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్, ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్, బేసిక్ క్వశ్చన్, రేషియోస్ బేస్ చేసుకొని వాల్యూ చెప్పడం వచ్చినది రైట్. రైట్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో somewhat trickiest question, right? Here the number of solutions ఎన్ని ఉంటాయని చెప్పాడు. అంటే sin x ఈక్వల్ టు x బై, అంటే x అనేది యాంగిల్, మళ్ళీ x బై 10 అంటే లైన్, ఈక్వేషన్ రైట్. నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమంటున్నా అంటే y ఈక్వల్ టు sin x అనుకుంటాను అండ్ y ఈక్వల్ టు x బై 10, ఈ రెండిటి ఇంటర్సెక్టింగ్ పాయింట్స్తోని మనకు సొల్యూషన్, నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి రైట్. ఇప్పుడు sin x అనేది ఆల్వేస్ ఇండైరెక్ట్లీ sin x ఈజ్ గోయింగ్ టు బి -1 నుంచి +1 మధ్యలో ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇండైరెక్ట్లీ సైన్ అనేది x బై 10 కాబట్టి sin x అనేది x బై 10కి ఈక్వల్ కావాలి అంటే ఈ x బై 10 కూడా -1 టు +1 మధ్యలో ఉండాలి. అంటే ఇండైరెక్ట్లీ ఏంది, -10 టు x ఈజ్ గోయింగ్ టు బి +10, ఈ మధ్యలో x వాల్యూ, ఇక్కడ x వాల్యూ, ఇక్కడ x వాల్యూ, వీటిని వెయిట్ చేసుకొని మనము వాల్యూ చెప్పాలి. నేను ఇక్కడ డైరెక్ట్గా దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం కోసం సైన్ కర్వ్ అండ్ x బై 10, ఇయర్ ఇండైరెక్ట్లీ 2 కర్వ్స్, ఈ కర్వ్స్ ఇంటర్సెక్టింగ్ పాయింట్స్ సొల్యూషన్స్ అయిపోతాయి. మనము చేస్తూ మాట్లాడుకుందాం రైట్. జస్ట్ ఐ గివెన్ ద గ్రాఫ్ ఇయర్ టు ఈజీ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్. ఇయర్ y ఈక్వల్ టు sin x is there, y ఈక్వల్ టు x బై 10 is there. x by 10 is a line, this is the line x by 10. Here when you take x equal to 0, sin 0 is going to be 0, that's why you will get it, the point is going to be 0. And x equal to 1 by 10, అంటే indirectly at for suppose 10 is nothing but actually pi is nothing but 3.14, here indirectly 3 pi is nothing but 9 point something, indirectly you are going to have here 10, here you are going to have 10. That is what here also minus 10 to plus 10. In when you are taking x value 1, indirectly x divided by x value 10 అయినప్పుడు this value is going to be maximum value, that is 1. Here we can say this point is can be 10, 1. దెన్ ఎక్కడైతే స్పైక్స్ ఎగ్జిస్ట్ అయినాయో ఆ స్పైక్స్ ఎగ్జిస్ట్ అయిన దగ్గర మన సొల్యూషన్స్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అయినట్టు. అంటే ఎక్కడెక్కడ ఈ దిస్ పాయింట్ అండ్ దిస్ పాయింట్ అండ్ దిస్ పాయింట్ అప్ టు ఫ్రమ్ 10 అప్ టు ఇయర్ ఇండైరెక్ట్లీ 10 to 10, ఇక్కడ 10 వరకు ఇండైరెక్ట్లీ, దీని తర్వాత ఎక్సిడ్ అయిపోతుంది, కర్వ్ అనేది టచ్ చేయదు రైట్. 3 ఉన్నాయి అండ్ నెగటివ్ వాల్యూస్ దగ్గర కూడా ఇండైరెక్ట్లీ నెగటివ్ రిప్రజెంట్ దగ్గర 3 వాల్యూస్ ఉన్నాయి. అండ్ వన్ మోర్ సొల్యూషన్ వీ హ్యావింగ్ ఎట్ ఇయర్, దట్ ఈస్ వాట్ 3 + 1 టోటల్ 7 solutions are going to have values. Here 7 solutions are going to have in our solution right. నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ ఫర్ sin x ఈక్వల్ టు x బై 10 అనే టర్మ్ ఇచ్చినప్పుడు ఇండైరెక్ట్లీ సైన్ వాల్యూని అండ్ కాస్ x బై 10 వాల్యూస్ని, 2 కర్వ్స్ని ఇంటర్సెక్టింగ్ పాయింట్స్ వాల్యూస్ రిప్రజెంట్ చేసినా కూడా, అంటే π/2 తీసుకున్నాం అనుకోండి, π/2 ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇయర్ 3.14 డివైడెడ్ బై 2, దట్స్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ 1.07 లైక్ దట్, 1.57 యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్. అదే 1.5 డివైడెడ్ బై 10 x బై 10 అన్నప్పుడు 0.15, π/2 కంటే ముందు 0.15, ఇయర్ గ్రేటర్ దెన్ వాల్యూస్ ఉన్నప్పుడు పై కంటే తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఇండైరెక్ట్లీ π/10. ఇయర్ 3.14 అంటే 0.3 దగ్గర వాల్యూస్ అనేవి ఇంటర్సెక్ట్ అవుతాయి. దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం కావు చెప్పుకున్నాం. హౌ మెనీ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ దట్ ఈస్ 7 solutions ఫర్ దిస్ ఈక్వేషన్. Let's come into this question right. Which of the following is not solution అని అడిగాడు, నాట్ సొల్యూషన్ అని అడిగాడు రైట్. సొల్యూషన్ కాంది చెప్పమన్నాడు, నాట్ సొల్యూషన్. సొల్యూషన్
ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఏది సొల్యూషన్ కాదో తెలుస్తుంది, రైట్. sin 5x ఉంది, sin 5x ఈక్వేషన్ తెలియదు, sin 2xకి sin 3xకి ఫార్ములా ఎట్లుందో sin 5x ఫార్ములా తెలిస్తే చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే ఇక్కడ 16 sin to the power of 5 ఉంది, అది ఎగ్జిస్ట్ అయితే sin to the power of 5, దట్ ఈస్ వాట్ 16 sin to the power of 5x minus 20 sin to the power of 3x plus 5 sin x equals to, here ఏమి ఇచ్చినాడు 16 sin to the power of 5, both side we having 16 sin to the power of 5 cancel, then it is going to be minus 20 sin to the power of 3x plus 5 sin x equal to 0. If I take 5 sin x is a common, then it is going to be 1 minus 4 sin square x. Here we having two values, one is sin x equal to 0, now the alpha equal to 0 degrees, then x equal to n pi plus minus 1 to the power of n into 0, that's what n pi. X equal to n pi, one solution. One more, that is 1 minus 4 sin square x equals to 0. We can write here sin square 4 minus sin square x equal to 1 by 4. That is 1 by 4. We can write this as 1 by 2 whole square. When you will get here alpha equal to pi by 6. Sin square x equal to sin square alpha అయితే x equal to n pi plus or minus alpha. This is the formula. With that x equals to n pi plus or minus pi by 6. Here see we having n pi plus pi by 2. n pi minus pi by 2 both, and n pi also we having. ఒకటే లేనిది ఏంటిది, ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇస్ రైట్ ఆన్సర్. నాట్ సొల్యూషన్స్ ఆఫ్ ద దిస్ ఈక్వేషన్ అంటే ఇవి 3 అనేది సొల్యూషన్స్ అయినాయి, ఇంకొకటి ఎగ్జిస్ట్ కాదు, అది ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇస్ రైట్ ఆన్సర్. ఇయర్ గివెన్ పై బై 2 టు లెస్ దెన్ థీటా ఈక్వల్ టు 3 పై బై 4 అని ఇచ్చినాడు. ఇక్కడ వాల్యూస్ని బేస్ చేసుకొని డైరెక్ట్గా సింప్లిఫై చేద్దాం. కాస్ ఇన్వర్స్ కాస్లో రాయగలిగితే ఆన్సర్ సింప్లిఫై అవుతుంది. కాస్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఈ 5, 12, 13 we can see here 13 is hypotenuse, ఒకటి 5 అయితే ఇంకోటి 13 అవుతుంది. నేనేం చేస్తాను అంటే సైన్ టీటా రాస్తాను. సైన్ టీటా రాసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఇది 12 అవుతుంది, ఇది 5 అవుతుంది, రైట్. ఇయర్ ఇది 5, ఇది 12. Then I am writing this is as sin alpha. Here alpha we having sin theta plus 12 by 13 cos alpha cos theta. Now the formula cos A cos B plus sin A sin B, that is cos inverse of cos of theta minus alpha. Cos A minus B formula, that is what theta minus alpha. Theta minus alpha is nothing but tan inverse of that is what 5 divided by 12. Be careful, here hypotenuse opposite by adjacent. ఇక్కడ 5 by 12 ఎట్లుందో 12 by 5 కూడా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. 5 by 12 ఉంది, 1 మైనస్ థీటా మైనస్ ఏ ఉంది. హియర్ వీ హ్యావింగ్ ఆన్సర్, దట్ ఈస్ ఫోర్త్. సింపుల్ ఇన్వర్స్ ట్రిగ్నోమెట్రీ సింప్లిఫికేషన్, దట్స్ ఆల్, నథింగ్ ఈస్ దేర్, రైట్. హియర్ ద కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ ప్రాబ్లమ్స్ వీ హ్యావింగ్, దట్ ఈస్ z ఈజ్ ఎ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ సచ్ దట్ mod z plus z equal to 3 plus i అని ఎగ్జిస్ట్ అయింది. mod z plus i equal to 3 plus i ఇచ్చినాడు. నేనేం చేస్తున్నా అంటే ఐ విల్ టేక్ z equal to x plus iy. with that mod z equals to root over x square plus y square only. Substitute చేస్తే z plus mod z is given, that is root x square plus y square plus x plus iy equal to what is given 3 plus i. With that we can write here compare చేస్తే y వాల్యూ 1 అయింది, 3 వాల్యూ ఏమైతుంది రూట్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్. విత్ దాట్ వీ కెన్ రైట్ 3 minus x equal to root x square plus y square. 3 minus x whole square equal to x square plus y square. We know y value, that is what 1. 1 square is nothing but
y value 1, 1 square is nothing but 1. Now 9 plus x square minus 6x equal to x square plus 1. Here both side x square cancel, plus 1 aste, that is 8 equal to 6x. From here x equal to 8 by 6, that is 2 3s are 2 4s are, that is what 4 by 3. I want what mod z I want, that is what root over x square. X square is nothing but what 16 divided by 9 plus y square is nothing but 1, that is root 25 divided by root 9, that is nothing but 5 by 3 is your answer. Where it is 5 by 3? In first option we having 5 by 3. Simplification, right? Right. The complex plane, if the points A and B represent 1 plus I minus 1 plus I, then the angle between OA OB. ఇది డైరెక్ట్ ఆన్సర్. OA OB యాంగిల్ ఎంత అంటే పై బై 2. చూడండి ఈ పాయింట్ ఏమవుతుంది 1, 1 ఇది మైనస్ 1, 1. OA ఇది A, ఇది B. డిస్టెన్స్ OA ఏమవుతుంది రూట్ ఓవర్ O is nothing but what 0, 0. 1 minus 0. Just distance find out చేయండి. ఇక్కడ యాంగిల్ అడిగింది కదా, విల్ ఫైండ్ ద యాంగిల్. యాంగిల్ అడిగింది కాబట్టి ఐ విల్ ఫైండ్ ద స్లోప్. వాట్ ఈస్ ద స్లోప్? 2 values. The slope of OA is what x2 minus x1, that is 1 minus 0 divided by 1 minus 0 is nothing but 1. Slope of OB, this is OA slope. OB is nothing but what minus 1 0 divided by 1 minus 0 is nothing but minus 1. This is M, this is M1, this is M2 అయితే M1 M2 ఈక్వల్స్ టు minus 1 వచ్చింది కాబట్టి బోత్ OA OB యాంగిల్ ఏమవుతుంది? యాంగిల్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి 90 degrees. Where it is in fourth option we having exist అయిన x, y minus x, y values కాబట్టి 1 minus 1 indirectly between the values indirectly slopes are going to be in m1 m2 equals to minus 1 అయింది కాబట్టి పర్పెండిక్యులర్ లో ఉంటాయి కాబట్టి 90 degrees యువర్ ఆన్సర్. ద లార్జెస్ట్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ -3 to అంటే జామెట్రిక్ సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్. జామెట్రిక్ సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ చూస్తే ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఏంది? లార్జెస్ట్ డిస్టెన్స్ ఏంది? అవుట్ సైడ్ ద సర్కిల్స్ ఎగ్జిస్ట్ అయితే. ఇప్పుడు నేను సర్కిల్ సెంటర్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాను. సెంటర్ ఏమవుతుంది? ఇయర్ ఇండైరెక్ట్లీ g వాల్యూ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి -1, f వాల్యూ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి +1, దట్ ఈస్ సెంటర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ -g, -f, దట్ ఈస్ వాట్ 1, -1. పాయింట్ ఏంటిది? -3, 2. లార్జెస్ట్ డిస్టెన్స్ అడిగింది కాబట్టి రేడియస్ యాడ్ చేయాలి. ఇక్కడ రేడియస్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. రేడియస్ ఈక్వల్స్ టు దట్ ఈస్ వాట్ ఫస్ట్ డిస్టెన్స్ విల్ ఫైండ్ బిట్వీన్ 2 points, దట్ ఈస్ వాట్ d ఈక్వల్ టు రూట్ ఓవర్ దట్ ఈస్ వాట్ x2 minus x1 -1 4 square 2 minus of -1 3 square, that is nothing but 16 plus 9, that is what 5. root 25 is nothing but 5. ఇప్పుడు రేడియస్ ఈక్వల్ ఏంటిది? రూట్ ఓవర్ g స్క్వేర్ ప్లస్ f స్క్వేర్ మైనస్ c, దట్ ఈస్ వాట్ 1 plus 1 మైనస్ c వాల్యూ ఏంటిది? 1. రూట్ 1 అంటే ఏంటిది? 1. లార్జెస్ట్ డిస్టెన్స్ అడిగిండు. లార్జెస్ట్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి వాట్ d ప్లస్ r. వై? బికాస్ అవుట్ సైడ్ సర్కిల్ నుంచి, అవుట్ సైడ్ పాయింట్ నుంచి వెళ్ళి సర్కిల్కి డిస్టెన్స్ అడుగుతున్నాం కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు యాడ్ విత్ రేడియస్, దట్ ఈస్ 5 plus 1. We are going to have an answer, that is 6. Right. Let's move to another problem, that is the line meets x-axis and y-axis respectively at A and B. Then the equation of circle with the radius AB and center at A. Okay. A అనే పాయింట్ B అనే పాయింట్ దగ్గర ఈ లైన్ ఏంటిది? 3x minus 2y plus 6 equal to 0. కాబట్టి ఇక్కడ x కోఆర్డినేట్ ఉంటుంది, y కోఆర్డినేట్ 0. కాబట్టి x యాక్సిస్ మీద y ఈక్వల్ టు 0 రాస్తే 3x plus 6 equal to 0, that is x equal to -6/3 is nothing but -2. This point is going to be what -2, 0. సేమ్ x equal to 0 రాస్తే
మైనస్ 2y ఈక్వల్ టు 6, y ఈక్వల్ టు 6 డివైడెడ్ బై 2 అంటే 3 వస్తుంది. 0,3 అయింది. ఇప్పుడు ఇది రేడియస్, ఏబి అనేది రేడియస్. రేడియస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ 2 పాయింట్స్. -2 - 0 whole square is nothing but 4 plus 0 - 3 whole square is nothing but 9, that is root 13 is your radius. Radius root 13. Center is nothing but what? -2, 0, that is what? X plus 2 whole square plus y minus 0 whole square equals to r square is nothing but 13. X square plus 4x plus 4 minus 13 equal to 0, and also plus y square also. X square plus y square plus 4x minus 9 equal to 0. Where it is x square plus y square plus 4x, అన్నిటల్లా plus 4x ఉంది. plus 9 minus 9, minus 9 ఎక్కడ ఉంది? here we having minus 9, రైట్. సింపుల్గా డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం వల్ల రేడియస్ వచ్చింది. అదే కదా రేడియస్. ఏబీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఏబీని మీట్ అవుతుంది కాబట్టి ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద y కోఆర్డినేట్ 0, y యాక్సిస్ మీద x కోఆర్డినేట్ 0. సింప్లీ బేస్డ్ అపాన్ దట్ వి ఫైండ్ ఇట్. ద ఈక్వేషన్ రిప్రజెంట్స్ వెన్ఎవర్ whatever the circle అయినా, పారాబోలా అయినా, ఎలిప్స్ అయినా, హైపర్బోలా అయినా. సర్కిల్ అంటే డైరెక్ట్గా x మైనస్ హెచ్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ y మైనస్ కే హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఆర్ స్క్వేర్. XY అన్న టర్మ్ ఉండదు. XY ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అంటే ఇట్ మే బి పారాబోలా, ఇట్ మే బి ఎలిప్స్, ఇట్ మే బి హైపర్బోలా. ఈ 3 ఏంటిది అంటే ఈక్వేషన్, జనరల్ ఈక్వేషన్ ax స్క్వేర్ ప్లస్ by స్క్వేర్ ప్లస్ 2hxy ప్లస్ 2gx ప్లస్ 2fy ప్లస్ c ఈక్వల్ టు 0. ఈ అన్నిట్లల్లో వాల్యూస్ హెచ్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏబి ఈక్వల్ టు 0 అయితే పారాబోలా అవుతుంది. హెచ్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏబి ఈక్వల్ టు లెస్ దెన్ 0 అయితే ఎలిప్స్ అవుతుంది. హెచ్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏబి ఈక్వల్ టు గ్రేటర్ దెన్ 0 అయితే హైపర్బోలా అవుతుంది. Comparing the equation, now the a value is going to be what? 16. B value is going to be what? 1. 2h equal to 8 అయితే h equal to ఏంటిది 4. ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే h స్క్వేర్ మైనస్ 4b, that is 16 minus 4 into 4. Why we are getting 4? h square minus ab, h equals to 4 square minus a is nothing but 16 into 1, you got 0. 0 వచ్చింది అంటే ఏంటిది? పారాబోలా అవుతుంది. ఈక్వేషన్ కంపారిజన్ బేస్ చేసుకొని సింప్లిఫై చేసినాం, రైట్. ఎలిప్స్ అయినా, పారాబోలా అయినా, హైపర్బోలా అయినా ఈ కండిషన్స్ బేస్ చేసుకొని మనం చెప్తాం. ఈక్వేషన్ XY ఎగ్జిస్ట్ అయిందంటే 3 ఇట్లలో ఏదో ఒకటి ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, రైట్. కమింగ్ టు దిస్, ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మేజర్ యాక్సిస్ ఆఫ్ ఎలిప్స్. డైరెక్ట్గా ఎలిప్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ x మైనస్ హెచ్ హోల్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై ఏ స్క్వేర్ y మైనస్ కే హోల్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై బి స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 1 ఇచ్చినాడు. ఇక్కడ హారిజాంటల్ లైన్, హారిజాంటల్ యాక్సిస్ ఈక్వల్స్ ఏంటిది 9. వర్టికల్ యాక్సిస్ ఏంటిది బి స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఏంటిది 4. అంటే ఇయర్ ఇండైరెక్ట్లీ 9 గ్రేటర్ దెన్ 4 కాబట్టి మేజర్ యాక్సిస్ ఏమవుతుంది? మేజర్ యాక్సిస్ ఏకి లింకే ఉంటుంది. దట్ ఈస్ వాట్ y ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ అవుతుంది. మేజర్ యాక్సిస్, మేజర్ యాక్సిస్ x యాక్సిస్ కాబట్టి హారిజాంటల్ లైన్, హారిజాంటల్ లైన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ y ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్. y ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ ఏంటిది? ఇక్కడ కే వాల్యూ. వాట్ ఈస్ కే వాల్యూ? 6. y ఈక్వల్ టు 6 ఈజ్ యువర్ లైన్. అదే కదా. h comma k 1 comma 6 is going to be our center. Based upon center only we are going to have an axis, major axis, that is center. Y coordinate, y equal to constant, that is going to be c. The equation represents hyperbola అన్నాడు. హైపర్బోలా ఈక్వేషన్ ఏంటిది? x స్క్వేర్ బై a స్క్వేర్ మైనస్ y స్క్వేర్ బై b స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 1 లేకపోతే -1. 1 ఉంది కాబట్టి దీన్ని బేస్ చేసుకుని హైపర్బోలా. ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ప్లస్ ఉంటే ఎలిప్స్, మైనస్ ఉంటే హైపర్బోలా, రైట్. ఏ స్క్వేర్, ఇప్పుడు బి స్క్వేర్ వాల్యూ తీసుకుంటే ఇక్కడ మైనస్ రావాలి అంటే 5 మైనస్ కే మస్ట్ అండ్ షుడ్ లెస్ దెన్ 0 కావాలి. అంటే 5 లెస్ దెన్ కే అవుతుంది. 5 లెస్ దెన్ కే ఎక్కడుంది? 5 లెస్ దెన్ కే ఫస్ట్ ఆప్షన్లో ఉంది, థర్డ్ ఆప్షన్లో ఉంది.
రైట్. కంపల్సరీ ఏ స్క్వేర్ గ్రేటర్ దెన్ జీరోనే కావాలి, ఎందుకంటే నెగిటివ్ రావద్దు. అంటే 7 మైనస్ కే గ్రేటర్ దెన్ జీరో రావాలి, 7 గ్రేటర్ దెన్ కే రావాలి, 7 గ్రేటర్ దెన్ కే ఆర్ కే లెస్ దెన్ 7. దట్స్ వాట్ కేని బేస్ చేసుకొని రాస్తే 5, 7. వేర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ వీ హ్యావ్. దట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్. సింపుల్ బేసిక్ ఫండమెంటల్ బేస్ చేసుకుని క్వశ్చన్ ఇచ్చిండు. రైట్. వర్టెక్స్ ఆఫ్ ద పారాబోలా y ఈక్వల్ టు ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c. పారాబోలా ఇగో ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎక్స్ టర్మ్ ఉంది కాబట్టి ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 4a ఇంటూ వై మైనస్ కే అనొచ్చు. బట్ ఈ ఫార్మేట్లో ఉందనుకోండి, ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c ఉంటే y ఈక్వల్ టు డైరెక్ట్గా ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి మైనస్ b బై 2a. పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్లో చెప్పినప్పుడు కూడా ఇండైరెక్ట్లీ ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూస్ ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్లో చెప్పాలి కాబట్టి ఏ కామన్ తీసినప్పుడు బి బై ఏ ఉంటుంది. ప్లస్ ఉంది కాబట్టి మనకు కావాల్సింది మైనస్ కాబట్టి మైనస్ బి బై ఏని 2తో డివైడ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ వాట్ మైనస్ బి బై 2a అయింది. రైట్. సింపుల్ ఇయర్. వన్స్ అగైన్ ఐ విల్ సే, యూ డోంట్ వరీ. ఇండైరెక్ట్లీ ఇయర్ వాట్ వీ హ్యావింగ్ ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ cc ఉంది. ఈ ఫార్మేట్లో చెప్పాలి. అంటే ఏ కామన్ తీస్తే ఏమవుతుంది, ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ bx డివైడెడ్ బై a ప్లస్ c బై a. విత్ దాట్ ఇండైరెక్ట్లీ ఇయర్ ఎక్స్ మైనస్ హాఫ్ చెప్పాలి కాబట్టి ఇది మైనస్తో మల్టిప్లై చేస్తాం, మైనస్ దీన్ని ఆఫ్ చేయాలి 2a. ఇప్పుడు హోల్ స్క్వేర్ అయింది. కాన్స్టెంట్ కూడా వాల్యూ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, కాన్స్టెంట్ని బేస్ చేసుకొని. బట్ ఈ 2 టర్మ్స్ని బేస్ చేసుకొని హెచ్ వాల్యూ చెప్పినాం. హెచ్ వాల్యూ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి వట్ మైనస్ బి బై 2a. ఎక్స్ తీసుకపోయి ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇండైరెక్ట్లీ వై కోఆర్డినేట్ వస్తుంది. ఐ వాంట్ వై కోఆర్డినేట్. దట్ ఈస్ వట్ ఏ ఇంటూ బి స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 4a స్క్వేర్ ప్లస్ బి ఇంటూ మైనస్ బి బై 2a ప్లస్ సి. నౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 1a get cancel, b square divided by 4a minus b square divided by 2a plus c. LCM is going to be 4a. That is what b square minus 2b square plus 4ac. That is 4ac minus b square divided by 4a. This is y coordinate. x comma y is going to be indirectly h comma k. ఇది y కోఆర్డినేట్ ఏంటిది, మైనస్ బి బై 2a. ఎక్కడెక్కడ ఉంది, ఫస్ట్ ఆప్షన్ లేదు, సెకండ్ ఆప్షన్ లేదు, థర్డ్ ఆప్షన్ ఉంది, ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఉంది. ప్లస్ 4ac మైనస్ బి స్క్వేర్, ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈజ్ యువర్ రైట్ ఆన్సర్. సింపుల్గా మనం వర్టెక్స్ చెప్పినాం, వైటాక్స్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి హెచ్ కామా కే. దిస్ ఈజ్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ టోటల్ జామెట్రీ నుంచి. ఇక్కడ ఈ పేపర్లో చూస్తే పారాబోలా క్వశ్చన్ వచ్చింది, హైపర్బోలా క్వశ్చన్ వచ్చింది, ఎలిప్స్ క్వశ్చన్ వచ్చింది, అండ్ ఈక్వేషన్ రిప్రజెంట్ ఇక్కడ జనరల్ క్వశ్చన్ 3 + 4 అండ్ ఆల్సో 5, 6 సర్కిల్స్, 6 క్వశ్చన్స్ జామెట్రీ నుంచి వచ్చినాయి. కాంప్లెక్స్ నెంబర్ నుంచి 2 క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి. మ్యాట్రిసెస్ పార్షల్ ఫ్రాక్షన్ నుంచి 7 క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి. రైట్. ఫ్రమ్ ద మ్యాట్రిసెస్ యూ గాట్ 7 క్వశ్చన్స్, మ్యాట్రిసెస్ అండ్ పార్షల్ ఫ్రాక్షన్స్. 5 క్వశ్చన్ మ్యాట్రిసెస్, పార్షల్ ఫ్రాక్షన్స్ 2 క్వశ్చన్స్, అండ్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ 2 క్వశ్చన్స్, అండ్ జామెట్రీ నుంచి 6 క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి. టోటల్ వాట్ 8 + 7 15, అండ్ ట్రిగనామెట్రీ నుంచి 10 క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి. టోటల్ 25 క్వశ్చన్స్. రైట్. బేసిక్ ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్స్, సింపుల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తే ఆన్సర్స్ వస్తాయి. దిస్ వాట్ ఇండైరెక్ట్లీ దిస్ వీడియో మీకు హెల్ప్ అయిందన్న రిప్రజెంటేషన్ కూడా. ఈసెట్ తెలంగాణ ఈసెట్ కోసం ప్రిపేర్ అయ్యే స్టూడెంట్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో బేసిక్ ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్స్ ఎట్లా వస్తున్నాయి, క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ ఎట్లా చేస్తున్నాం, బేసిక్ ఆన్సర్స్ ఎట్లా చేయాలన్న పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వీడియోలో చూసినాం. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్. అండ్ ఆల్సో ఈసెట్కి ప్రిపేర్ అయ్యే స్టూడెంట్స్ మా అప్లికేషన్ నుంచి ఆన్లైన్ త్రూ ఈసెట్ కోచింగ్ తీసుకోవచ్చు. అండ్ ఆఫ్లైన్ బేస్ చేసుకొని కూడా దిల్సుఖ్ నగర్లో ఇన్స్టిట్యూట్ ఉంది, దిల్సుఖ్ నగర్లో ఆఫ్లైన్లో కూడా క్లాసెస్కి వచ్చి ప్రిపేర్ కావచ్చు. ఇప్పుడు సెకండ్ ఇయర్ అయిపోయిన వాళ్ళకి 1 ఇయర్ లాంగ్ టర్మ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో క్లాసెస్ అనేది యూజ్ అవుతాయి. 1 ఇయర్ ప్రిపేర్ అవ్వడం వల్ల ఈసెట్ మీద అంటే డైలీ లిటిల్ బిట్ టాపిక్స్ కంప్లీట్ చేసుకుంటూ పోతే అప్ టు ఈసెట్ ఎగ్జామ్ వరకు మీరు మేజర్గా 1000 ఇంటిగ్రేటర్ ర్యాంక్ తెచ్చుకునే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో క్లాసెస్ అనేది యూజ్ అవుతాయి. రైట్. యూటిలైజ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్.